Ну что? Окей. Друзья, давайте продолжать. Я понимаю, что уже устали немножко, но у нас еще интересная лекция. Я вам представляю Loon. С Адом мы работаем уже очень много лет. Работали в рамках Совета Европы. Ад был экспертом, который помогал проводить, в общем-то, и подготавливать многие реформы в телерадиосфере. И он у нас на этой школе впервые. То есть впервые за 10 лет мы его смогли наконец-то ангажировать уже в качестве лектора. И он прочитает сегодня, будет занятие, посвященное авторскому праву. Через день, то есть послезавтра, мы проведем еще одно занятие, посвященное новым медиа. Ну, их, возможно, регулированию и так далее. Предлагаю быть активными, оперативными и думаю, что будет интересно. Thank you very much, Igor, and welcome, everybody. Огромное спасибо, Игорь, и хочу всех поприветствовать. We introduce you to Yuri. Yuri is, without Yuri, I couldn't do this, because you would probably... Меня зовут Юрий, вот, и он говорит, что некоторые, наверное, было бы сложно его понять, если бы я не перевел. So normally I would talk with you for 2 hours, but since we do consecutive translation, it will be for only 1 hour. Обычно такой урок, он проводит такую встречу, где-то у него рассчитано на 2 часа. Но так последовательный перевод будет, а это значит еще в 2 раза больше. Тогда этот урок был бы, встреча длилась бы 4 часа. Поэтому ему придется очень многое сокращать. And in addition, it is not my intention to talk all the time, because I would like to make it more interactive. Кроме того, я пришел сюда не с намерением читать какую-то лекцию, начитывать. Я хотел бы, чтобы наша встреча была интерактивной. My first question, Первый вопрос. because I need to know a little bit of the level and your knowledge. Я хотел бы узнать уровень знаний, немножко прочувствовать, протестировать ваши. Are you all lawyers? Вопрос, вы все юристы? Who's Кто юрист? Поднимите руку. Юристы, поднимите руку. Я юрист. Разные уровни. Студенты, адвокаты. Students, lawyers, practicing lawyers, and in different instances. And the other side, journalists or? Журналисты, поднимите руку. Okay. Any other? Еще есть какие-то другие? Правозащитники еще Okay. Хорошо. So this will make it very difficult to do a balanced Тогда presentation. очень тяжело будет найти какую-то сбалансированную презентацию, учитывая то, что здесь журналисты и юристы. Anyway, are there any copyright specialists who has legal experience in copyright? Есть эксперты по копирайту, по авторскому праву, которые специализуются по этому вопросу. As a part of the subject, as a part of the curriculum. Okay. But nobody with this special professional expertise. Но ни у кого нет таких глубоких знаний, глубокого опыта по этому вопросу. Правильно? Общее представление. Just a general idea. That's good. What I propose to do is that first I will tell you a little bit about my experience. Что я сделал? Я немножко расскажу вам о своем опыте как раз в копирайте. And then I will ask you what kind of issues would you like to discuss today. Maybe you have some experience in relation to copyright, positive, negative. Потом я вас спрошу, что бы вы хотели конкретно узнать о копирайте? Может, у вас уже есть какие-то свои мысли, свои идеи, какие-то свои вопросы? Okay, so to start a little bit about myself. Начнем с меня. I don't know how to write it in Cyrillic, but my first name is Ad. Не знаю, как это писать кириллицей, но латиницей это будет ад. Van. One это из немецкое. It's my last name. Это фамилия. I'm a lawyer. Юрист.
And I graduated from law school in 1987 Я в 97-м закончил юридический факультет in the Netherlands. в Голландии. 97. 1987. 87-й. I was old, yeah. But I'm still alive. Ну, еще жив, как видите. When I finished law school, I went to work in Amsterdam for an institute called the Institute for Information Law. Есть такой институт, который называется Институт информации и права в Амстердаме. Вот после того, как я закончил свой университет, я пошел работать в этот институт. And information law covers many different. Закон об информации, конечно, включает разные темы. It covers not only radio, television, and press Не law, только закон, который касается радио, телевидения, газет, but also telecommunications, но и телекоммуникации, internet, интернет, конечно, advertising, реклама, copyright, копирайт. even genetical information. Даже- When you do genetical manipulation. Даже генетическая информация. Вопрос конкретной генетической манипуляции. So it's information law is the broader topic, and then you can bring all media-related issues. Закон об информации или, скажем, право, информационное право имеет очень много областей, кроме телевидения, обыкновенных традиционных средств массовой информации. So information law. Информационное право. Then you have public law Здесь государственное and право, private. частное право. Under public, issues are studied like regulatory authorities, licensing of media, Здесь рассматриваются вопросы лицензирования, предоставления прав. and under private aspects of information law. В частном, вот в этом направлении. That's an issue what, for example, covers copyright law, Вот сюда уже здесь подходят такие вопросы, как копирайт, but also закон по копирайту, industrial property like patent law and things like закон о патентах и так далее, that. Trademark law. трейдмарки, Trademark is brand name. то есть бренды. So today we will talk about copyright law as the private law aspect of information. Сегодня мы будем говорить о законе о копирайте, часть частного права и вообще информационного права. Now, I worked at the Institute for Information Law from 1987 till 1993. 93. Я работал в этом институте с 87 до 93 года. And then I changed job and I went to work for the Council of Europe in Strasbourg in France. Потом я поменял работу, поехал работать в Страсбург, работать на Совете Европы. Because at that time the Council of Europe was creating a new entity called the European Audiovisual Observatory. Когда они создавали новый отдел или новую организацию European Audiovisual аудиовизуальную Observatory. It's a обсерваторию. information center. Это такой своего рода информационный центр, когда они создавали в Совете Европы. And we were collecting data on market trends in the media and legal information. Мы собирали информацию по всех тенденциям, которые касались СМИ, market information, Market studies, film. изучение рынка, фильмы, телевидение. And then in 1997, I changed to the policy department of the Council of Europe. Потом в 1997 году я уже перешел в департамент в Совете Европы, в департамент политики. And my job was to coordinate the process of amending the television, the Convention on Transfrontier Television. The Convention, the International Treaty. Я отвечал в этом деле, отвечал за поправки, amendments to which Transfrontier Television. транспорт, который касается телевидения, конвенции про телевидение. Yeah. And when that work was done, I left the Council of Europe.
Когда мы эту работу закончили, я ушел с этой работы, с этой Европы. And I went to work for the cable television industry Потом пошел работать на кабельное телевидение. in the Netherlands, but my main job was to work in Brussels at the level of the European Union. В Голландии, но тем не менее, моя работа основная была в Брюсселе на уровне ЕС. And then on the 1st of January 2008, I started my own firm, a consultancy firm. Потом в 2008 году, с 1 января, я открыл свою компанию, свою фирму консалтинговую. And since then, I work for radio and television broadcasters. С того времени я работаю на телевидении, на радиовещании, Film and television producers. также на продюсеров фильмов. And cable TV and IPTV. Кабельное телевидение, IPTV. And now the reason why I am here today Причина, по которой я приехал сюда, is that from 2008 to 2010 I coordinated a project from the Council of Europe and the European Union in Ukraine. Почему я сюда приехал? Потому что с 2008 до 2010 года я координировал проект Совета Европы здесь в Украине. Because Ukraine at that time had indicated that it wanted to eventually come to an association agreement with the European Union. Как вы помните, тогда Украина заявила о том, что она желает подписать соглашение о ассоциации с Евросоюзом. Были такие серьезные намерения. In order to prepare that, there was a need Для того, чтобы это подготовить, этот процесс, to bring Ukrainian politics and Ukrainian legislation to the media flow closer to European policies. Тогда возникла необходимость все, что касается законодательства в СМИ, чтобы это было, наблизить к стандартам политики Евросоюза. So the European Union made a contract with the Council of Europe Поэтому Евросоюз подписал контракт с Советом Европы to make the necessary changes in the Ukrainian media sector so that eventually Ukraine would be prepared for association with the European Union. для того, чтобы провести необходимые изменения в медиа в Украине, для того, чтобы со временем Украина была готова к вхождению и подписанию этого соглашения об ассоциации. And the project went quite well until the moment that Ukraine decided that it was no longer interested in an association. Проект хорошо шел, все было нормально до тех пор, пока Украина вдруг не решила, что она уже не хочет подписывать соглашение об ассоциации. But nevertheless, efforts continued, and Тем не менее, работа продолжалась. what I learned today when I went to the project office where I used to work with former colleagues. Сегодня я был в том офисе, я встречался с коллегами, с которыми я раньше работал в этом проекте. Is that recently the office has expanded again, so Они мне сказали хорошую новость, что у них расширяется офис, больше работы сейчас. and of course, I guess you know that the association agreement has been signed in the meantime. So И, наверное, вам уже известно, что соглашение об ассоциации уже подписано. now the main challenge is to come, because now the changes have to be for real. Сейчас будет все уже в реальном времени. Сейчас начнутся реальные, скажем, вызовы. But I'm not going to talk about that in detail today. Но детально я об этом говорить сегодня не буду. I just wanted to say one more thing, that I've been involved in all kinds of expert missions in Central and Eastern Europe since 1989, when the first changes occurred in Central and Eastern Europe. Я хочу сказать, что я принимал участие чуть ли не во всех миссиях разных наблюдательных и так далее, которые были с того времени, когда Советский Союз начал распадаться, где-то с 1989 года. I remember that my first expert mission to promote more democratic media structures was in 1989 to Hungary. Я помню, что впервые я поехал в 1989 году в Венгрию как раз с тем, чтобы рассказывать там, насколько важно иметь демократические медиа. Because nobody in Western Europe had expected such rapid changes with the fall of the Iron Curtain. Никто не ожидал таких скорых перемен в бывшем Советском Союзе после падения этого железного занавеса. So all of a sudden they needed people from Western European countries to explain to the governments in Central and Eastern European countries how to change state media under state control, into more democratic structures.
Поэтому был очень огромный запрос на людей из Западной Европы, которые смогли бы объяснить, как вот это государственные СМИ, как сделать, чтобы они были демократическими, частными. And it was like estafette, because it started in Hungary. Была типа эстафета, что это такое. Началась она в Венгрии, and then there was Poland, and then there was Bulgaria, and then there was Romania, etc. It was Польша, Румыния, one и after the так other. далее. Одна страна за другой. So this has kept me busy for many years, and always continued to do so. Много лет я так путешествовал, занимался этой работой. But there doesn't seem to be an end, because there's always something to talk about. Это серьезная тема, и всегда находилось, о чем можно было поговорить. Even in Germany, when the Western and Eastern Germany reunited, Даже после того, как Германия объединилась, I was assisting also in media field. я также работал тогда ассистентом, помогал в одной программе, касающейся СМИ. And there, in one country, you saw what is happening in Europe at a bigger scale. И тогда можно было на примере одной страны увидеть то, что происходило в более таких широких масштабах. Because the West German television system had to be copied onto the German, Потому East что German. фактически нужно было скопировать систему СМИ в Западной Германии, перенести ее на Восточную Германию. And of course, that led to big discussions and people losing jobs. Много дискуссий, теряли работу, это ужасно. So all those countries, starting with Germany and everything east of Germany, it was, and still is in many cases a big challenge to make the necessary changes. Вот эти перемены, они еще не закончились, начиная с того, с тех реформ, которые были в Восточной Германии. And of course, now I have many years of experience, but Сейчас у меня много опыта. I see in many cases that experts are sent to countries to talk about specific topics without knowing exactly what the background of these countries is. Я часто встречаю такую картину, что эксперты посылают в страны выступать на какие-то конкретные темы. И бывает часто так, что эти эксперты ничего не знают о стране, куда они едут. And it never works well. И такой подход никогда не срабатывает полноценно, хорошо. Because the first basis that an expert needs to achieve is that he or she understands national traditions. Потому что первое, что необходимо эксперту понимать, это национальные традиции, национальную культуру страны, куда едешь работать. Because it's impossible to just transpose what from Western experience onto. Потому что это просто невозможно взять, скопировать то, что у нас есть в Западной Европе, и применить это в странах Восточной Европы. So what I'm going to tell you today is not something that should just be copied in Ukraine or any of the other countries that you are from. То, что я буду рассказывать, это не значит, что это нужно взять и сырую скопировать и применять у себя в стране. But what I will try to explain to you is how things work in Western European countries. Я постараюсь объяснить то, как это все работает в странах Западной Европы. And why it works the way it works there. И почему именно так это работает там. And I would already be happy if from what I'm going to tell you, you would learn and would then try to use it in your own environment. Конечно, мне было бы приятно, если бы вы узнали что-то новое и смогли использовать в своей собственной стране, в вашей среде. By deciding what could work and what would not be so. Принимая, конечно, решение, что может сработать, а что не будет работать у вас. So maybe let's go to the topic of copyright. Ну хорошо, подойдем непосредственно к теме копирайта в СМИ. Before we do, I think we need to agree on two topics. Я думаю, что нам нужно согласиться по двум вопросам. First, what do we mean by copyright law? Во-первых, нам нужно определить, что имеется в виду, когда мы говорим о законе, копирайт-законе. And secondly, what are the media we are talking about? What are the media we are talking about? И второе, о каких СМИ, средствах массовой информации мы конкретно говорим. Now, everybody, when they hear the word copyright, thinks of something
has an association with the notion of copyright. Когда мы слышим слово copyright или авторские права, у нас есть какие-то свои понимания этого термина. Представление возникает. So may I ask you to just tell me Вопрос, what comes to mind что вам приходит на ум, when you think about copyright law? когда вы думаете о законе об авторском праве? With what issues, what questions? Какие вопросы, какие-то темы, что возникает, что первое на ум приходит? Защита авторского права. Protection of copyright. Okay. I'm just writing it down so that we Я can сейчас go. запишу весь список. Авторское право — это система юридических прав, которые касаются охраны литературы, художественных произведений. В смысле, что чисто So illegal copy? Защита нелегального распространения копирования. Да? Yes. Право на авторские на изобретение и авторские промышленные. Okay. Conventions. Право на изобретение либо промышленное производство. Еще раз запишем. Okay. Anything else? Что еще? борьба с плагиатом. Как это? How do you call it? Plagiarism. Pleasure. Plagiarism. Plagiarism. License. Creative Commons, yeah. Right. Performance rights. Performance rights. Yes. Должны ли оплачивать кабельные сети авторские? Должны ли оплачивать кабельные сети авторские вознаграждения авторского общества? Okay, table of broadcasters. Okay. Okay. Then we're entering into the middle. Так мы переходим к СМИ. Anything else? Что-то еще? Защита авторов идей от плагиата. Protection of authors. Еще что-то? All right. Хорошо. All these different aspects we will deal with, except Мы рассмотрим вот эти все разные аспекты, за исключением maybe for this, because we are talking about copyright in the media. вот This is, это, потому что у нас будет речь о копирайте в СМИ. this is more patent law and industrial Там property. больше патентного права, индустриальных That's отношений. very specific. Очень конкретно. So we will see if we can get to it, but I don't. Посмотрим, подойдем ли мы к этому вопросу. Yeah, let's start maybe with the notion of illegal copy. Давайте начнем с понятия нелегального копирования. What makes copying illegal? Right? Когда копирование является нелегальным? Без разрешения автора.
Если только это не в учебных целях, If it's not for education, но образовательных исследований, if it's not for research or study, Okay. So you talk about exceptions to copyright. то есть вы говорите об исключении copyright. законы, когда это разрешено. Illegal, but permission. А это исключение, когда можно быть разрешено. Exceptions when it's responsible to do it without permission. Yes. Автор авторского права защищает свой Okay, this, the use of his invention without his accordance with that. Without his permission. That is exactly what I was looking for. Вот я ожидал такого определения. Because what is copyright law? Потому что такое право авторское право, да? Что такое авторское право? Copyright law assigns some sort of an ownership rights. Это право на собственность. And it's the exclusive right Это исключительное право of an author автора to allow or to prohibit the use of his or her work. разрешать или не разрешать использование его работы. That sounds like it is very clear, Это звучит как будто четко понятно, да? because then the next question is, Следующий вопрос. if you create a work, Если вы создаете какое-то произведение, делаете какую-то работу, what makes you an author? что делает вас автором этой Does работы? anybody have an idea? Уникальность. Кто? Оригинальность. Оригинал. Okay, so you have a creator, Итак, у нас есть творец, создатель, автор. the creator has an idea, У него возникает идея. and the idea has to be original. Эта идея должна быть оригинальной. Есть какое-то выражение. And he says, To be expressed. it has to Как be, самополно, literally expressed. okay, form of expression. Форма выражения. Is this what is protected by copyright law? Is this what is protected? under copyright Это law? ли защищается правом, авторским правом? Форма Unfold. Form of expression. не сама идея, а форма. Not the idea, but the form. Not the idea. Not the idea, but the form. Okay, yes, yes. Так, Okay, so under copyright law, согласно авторского права, the creator is not protected. сам создатель, автор, он не защищается по закону. If you make something, you are not protected. Если вы что-то сделаете, что-то написали, создали, вы не имеете никакой защиты. If it's only an idea, it's not protected. Если это только идея вы создали, она тоже не защищается. But what is protected Но under copyright law защищается is, авторским правом. and then we come to you, Вот an сейчас мы idea подходим к тому, что вы сказали. which has been given a certain form. Идея, которая была воплощена Has to be developed. в форму. Для этого нужно сделать. And there is no absolute clarity when an ID has developed to a certain extent so that it can be protected. И нет пока четкого понимания, когда, на какой стадии вот эта идея, когда ее можно уже защищать. Even for a long time in the media field, there has been a big discussion В СМИ была очень долго была дискуссия. whether it is at all possible for television producers to protect a program format. Можно ли вообще защищать формат какой-то программы производителям, продюсерам на телевидении? For example, Например. the producers of, do you know X Factor? Продюсер из чего? X-Factor. Yeah, X Factor, X Factor. Sorry, я не телевидение. Yeah. These are all program formats. Это все форматы программы, это идеи. And for a long time, there was discussion whether that could be protected under copyright law. И долго длилась дискуссия, можно ли авторским правом защищать это видео. And now
these formats are protected Сейчас этот формат телевизионный защищен, because the formats have been documented in потому что сам kind of сам формат был описан, то есть он уже был изложен в толстой книге. So it's very detailed of how the format is supposed to work, what should be done, what should not be done, where camera should be, what music to use, etc. Очень детально все расписано, все, что касается все детали этого формата. Когда используют камеру, в каком месте видят музыку. Очень подробный сценарий, да? And also the script, also detailed script. Yeah. So just the idea of organizing such a show is not enough. It has То to есть be иметь саму идею такого шоу это недостаточно. Нужно учить все гораздо больше деталей, описать. Yeah. Now I come to the other issue. Сейчас я подхожу к следующему вопросу. Why is the creator not protected? Почему автора не защищает этот закон? Because in many cases, Это авторское право. Потому что во многих случаях, if we talk about productions in the media field, если мы говорим о продукции, о производстве в медиа, there is a producer or a production company, есть продюсер или продюсерская компания, та, которая производит продукт. and they hire creators. И они часто нанимают авторов, They hire создателей, the composer of music. They hire композитора, который пишет музыку, the scriptwriter. тот, кто создает сценарий. And well, in music it's a bit different, so I will come to that later. С But музыкой там немножко иначе, я об этом поговорю позже. most persons with whom the producer or the production company contracts, Но большинство людей, которые по контракту работают на продюсерской компании, they automatically transfer their rights to the producer. они автоматически свои права передают этому продюсеру, этой компании продюсерской. So, yes, please. Они передают и материальные, только материальные права, или также и нематериальные. То есть право на имя. Yeah, all the rights. Все права, creations. все права Yeah. переходят продюсерской компании по контракту. The way producers work Продюсер работает таким образом. is that they prefer to contract with those persons who are willing to sign away their rights, to transfer the rights to the production. Они заключают контракты с теми людьми, которые соглашаются передать продюсеру компании все свои права. And that means that the production company Это значит, что продюсерская компания, gets the rights and becomes the author. получается, она становится автором. So not the original creator. То есть не отдельное лицо, не тот, кто непосредственно создает, оригинальный создатель. Because although the creator is the initial owner of the copyright, Хотя создатель, он является начальным, скажем, собственником авторского права, and in Europe you get copyright by just creating, и в Европу вы получаете авторские права просто создавая что-то. it's different from the United States. Это отличается с США. If you are a creator in the United States, От того, если вы создатель в США, you only get copyright if you send your work to the copyright office and ask for a copyright. если только в том случае, если вы присылаете специальный орган по авторскому праву скажем, ваше создание, ваше произведение и получаете в них уже авторские права. But that is not the case in Europe. If you create something, you are the first owner of the copyright. В Европе не так. Как только вы что-то сделали, вы уже являетесь собственником авторского права. And it means that you can decide exclusively what to do, to allow or to prohibit the use of. И только исключительно вы решаете, разрешать кому-то пользоваться этим объектом или этим произведением или нет. But the creators, Но создатели, they create because they want to make money. авторы создают, потому что они хотят еще и зарабатывать. So they have to sell their work Им нужно продавать для этого свою работу. in the media field to a production company. А в сфере СМИ это как раз production companies. And the production company will say, okay, we are willing to pay you for your work, but you have to transfer all the rights. Продюсерские компании говорят, хорошо, мы готовы вам заплатить, но вы нам передаете все ваши авторские права. So at that moment, when this is done, Когда это произошло, the creator gives up his or her authorship.
Создатель, автор, он отдает свои авторские права and the production company becomes the author. и становится обладателем этого права уже продюсерской компании. And that means that copyright protects the production company. Это значит, что авторское право уже защищает продюсерскую компанию, а не непосредственно того человека, который сделал определенный продукт. And that is why in continental Europe Вот поэтому we don't talk about copyright law, мы говорим не об авторском праве, but we talk about authors' rights law. Authors' rights. А также перевести авторским правом. And that's what copyright law is translated as authors' rights. Yes, yes, because Russia is more to the continental Потому что system. и Россия это тоже решит континентальный вопрос. But authors' rights is not the only thing, because we have not done authors are not the only creators. Но авторы это не единственные создатели какого-то объекта. Because if you look at, for example, television production, Потому что если вы посмотрите на производство на телевидении, yes, you need authors. да, конечно, нужны создатели, разработчики, авторы. Somebody has to write the script. Кто-то должен написать сценарий, That's an author. это уже автор. Somebody has to compose the music. Кто-то должен написать музыку, That's an author. еще один автор. Somebody has to write the lyrics to the music. Кто-то должен написать слова, лирику на эту музыку. Тоже автор еще один. So these are authors. Это все авторы. You also have the actors. Ну и также есть актеры еще. You have the persons who play in a TV series, Люди, who которые, sing, например, поют или играют какую-то роль в телесериале. who dance, Танцуют, who play a violin. играют на скрипке. These are not authors. Это не These are авторы. performers. Это те, которые выполняют. Исполнители, это исполнители. And performers are not protected under copyright law, Исполнители не защищаются авторским правом. not under authors' rights law, Не защищаются авторским правом. because they do not То есть они create. защищаются не только копирайт, они еще и авторским правом не защищаются. They use the works of creators Они используют произведение and уже then того, they кто interpret создал that его, и work дают свою интерпретацию для работы. by playing it, by dancing it, Сыграл, by танцевал, talking in dialogues in TV series. рассказал, воспроизведя диалог. So it is not their work. То есть это не их личная работа. But luckily, Но, к счастью, there are rights related to copyright. есть права, которые повязаны с авторским правом. Хорошо сказано, да? And this is generally referred to in Europe as neighboring rights. А в Европе на это ссылается как на... Спасибо. Смежное право. Я уже думал, как это переводить. Вы не смейтесь, мне никаких материалов не дали сегодня. Я первый раз на этом перевожу. Neighboring rights are rights Смежные права – это права, связанные related to authors' rights, с авторским правом. С авторскими правами. but neighboring rights, they protect performers. Но они защищают исполнителей. So the persons who use the work of authors, То есть это те люди, которые защищаются, те люди, которые используют работу автора. the level of protection is different Уровень защиты, правда, иной. because authors have an exclusive right to allow or prohibit the use of their work. Потому что у автора есть исключительное право, эксклюзивное право разрешать или не разрешать использовать его работу. Yes. But this does not apply in most cases to neighboring rights. Но это не касается смежных прав. It would be difficult if it would apply to neighboring rights. Было бы тяжело тогда разобраться, если у них было тоже такое право. Because if every holder of a neighboring right would have the right to prohibit, Потому что если бы каждый автор вот этого смежного права имел право защищать, запрещать использовать его работу или разрешать, then one actor in a TV series could say, тогда you cannot какой-то broadcast it because I'm in it.
Тогда какой-то актер в телесериале сказал, мне нельзя использовать, потому что я там снимался. So they have usually a right to remuneration, to be paid. Поэтому у них есть право на оплату, получать зарплату, вознаграждение за свою работу. So they cannot prohibit the use Это of значит, their performance. что они не могут запретить показ их исполнения этой работы. That they are entitled to some compensation, financial Но compensation. они имеют право на финансовую компенсацию или вознаграждение. А скажите, пожалуйста, вот это было в Чикаго, мой брат смотрел легкое шоу, и там использовали сегменты музыки. Эта музыка была разрешена там использовать, он начал нам на мобильный телефон и выложил в YouTube. И в YouTube ему сказали убрать звук, потому что это запрещено. Это действительно запрещено или это... Yeah. Yes, you are right, and the system has become very, very complicated. Вы правы, система стала очень сложной сейчас. Because this was just the start. Это только для начала. The distinction, С этого только начиналось. distinction between a person who creates and a person who is the author. Вот, The person who creates, the distinction. разница между тем, кто создает работу, и тем, кто исполняет. You have to distinguish between legal theory and commercial practice. Нужно отличать легальную legal theories, легальную теорию and commercial practice. И коммерческую практику. These are totally different words. Это совсем два разных мира. Because from a legal point of view, потому что с юридической system seems to be very nice. Кажется, что вот эта система защиты, она хорошо сделана. Because if we first focus on the legal situation, если мы сначала будем рассматривать все, что касается законодательства в этой сфере, it works like this. Да, это работает таким образом. You have a creator. У нас есть автор, создатель. Then you have a producer. Продюсер. Then you have, for example, a broadcaster. Если у нас бродкастер, мовный, вещатель. Then you have a distributor of broadcast TV. Дистрибьютор, like a cable operator. Типа кабельного оператора или сателлитного оператора. And then, the consumers. И потом уже потребитель. This is the value chain of TV production. Так это вот эта цепочка работает в телевидении. The way it would work is that the creator, as an author, Создатель, как автор, gives a license to the producer дает лицензию продюсеру to use his or her work использовать его работу или ее работу in a production в производстве, that is made by the producer for a broadcaster. которое, то, что в той работе, которую производит продюсер. Это потом вещатель использует. Then the producer gives the broadcaster the right Продюсер дает право вещателю to broadcast, a license to broadcast that production that he or she made. лицензию, разрешение на того, чтобы использовать эту работу, продукт. And then the broadcaster Потом уже will вещатель make a contract with a cable operator заключает контракт с кабельным оператором или каким-то другим оператором, to put the channel in a TV package. чтобы это, например, в телепакете, в отдельном канале была использована эта работа. And the distributor will then deliver the TV package to the consumer. Дистрибутор уже доставляет этот продукт непосредственно потребителям. So normally what you would expect is that the consumers pay the distributor Поэтому обычно
Можно ожидать то, что to get a channel package. потребители платят дистрибьютору за этот пакет, за телепакет. Distributor pays the broadcaster Дистрибьютор for permission to include the channel in платит his package. вещателю какой-то процент в этом пакете. The broadcaster pays the producer Вещатель платит уже to продюсеру include the productions of the producer in a TV channel. за ту работу, которую они подготовили для этого телеканала. And the producer pays the creators И продюсер уже платит to contribute to the productions that he's making. за ту работу, которую он сделал в этом процессе производства. Yeah, creator plus performer. Здесь кроме создателя еще исполнители. This is what copyright is trying to regulate. Вот That this is, авторское право и пытается отрегулировать отношения в этой цепочке. this is the presumption that it works like this. Презумпция, исходная мысль, такова, что это работает примерно по такой схеме. And because you, as the regulators, give an exclusive right here, Потому что регулятор дает исключительные права здесь. the theory is that the creators and performers are powerful enough В теории создатель и исполнитель, они имеют достаточно права to get a return for their effort in this chain. получить определенную, скажем, сумму денег в этой цепочке. But as said, in practice, Но на практике the producers have all the rights transferred to them. продюсер имеет все права, которые связаны с создателем и с исполнителем. So these guys have given up their rights, Поэтому вот эти ребята, они просто отказываются передать свои права. and consequently, they only get what the producer is willing to pay them. И как следствие они могут получить только то, что продюсер хочет им заплатить. If the producers Соглашается. start selling their creations further down in the chain, they will get nothing because they transfer their rights. Они передали свои права, и то, что продюсер получает вот этой цепочке, они уже на это повлиять никак не могут. Then the next relationship in the value chain is between the producer and the broadcaster. Следующее отношение, это уже между продюсером и вещателем в этой цепочке. The broadcasters also have a tendency to ask the producer to transfer all the rights to them. Вещатели, они склонны к тому, чтобы тоже просить передать у продюсера права им. In many cases that won't work, Во многих случаях не срабатывает, but the broadcasters in many cases insist that they become a co-producer. но они настаивают на том, вещателю, чтобы они были записаны как со-продюсеры. And the producer has to accept that, otherwise И продюсер they can't work for the broadcaster. должен это принять, потому что иначе некоторые вещатели не соглашаются работать. So if these two qualify as co-producers, Поэтому, если их квалифицировать как со-продюсеры, вот эти две, the moment the broadcaster can sell the right to the distributor, как только вещатель продает право дистрибьютору, then there's going to be a complicated financial system that I will explain in a moment. Сложная финансовая система, я немножко позже объясню. Because you would expect the broadcaster to pay half of what the distributor is willing to pay to the producer. Ожидается, согласно этой финансовой системе, что вещатель будет платить половину того, что ему платит дистрибьютор продюсеру. But that's not what is happening in Но на practice. практике не так. So because this whole system is in a way undermined, but in a way also protected by what is called collective rights management organizations. Есть организация коллективного управления, которая защищает, скажем, работу всей вот этой системы. Управление коллективного права. Collective rights management. And they act at all levels of the value chain. Они работают на любом уровне вот этой цепочки ценностей. And the best example is in the music industry. И самый лучший пример можно найти в музыкальной индустрии. Because composers of music
and writers of songs, of lyrics, Потому что композиторы и те, кто пишет слова на музыку, they are all countries in the world have a national musical collecting society. есть такие общества в каждой стране, где собирается музыка композиторов и, соответственно, слова, тексты песен. To protect their members, Для того, чтобы composers защитить and своих songwriters. членов, то есть композиторов и тех, кто пишет песни. And this means that the producer Это означает, что продюсер cannot have the rights from an individual composer or a songwriter transferred не может получить права to him. конкретного композитора или поэта. So if you're a film producer or a TV producer То есть, если вы продюсер на телевидении, and you ask somebody to write the music and maybe some songs, и просите композитора написать музыку к вашему фильму, возможно, даже у какого-то поэта просите написать слова, you have to pay the composer and the songwriter. вам, соответственно, им нужно платить. But the moment that you sell the production in the value chain, Но в тот момент, когда вы продаете этот продукт ниже в этой цепочке цен, and the broadcaster makes it public, как только вещатель делает ваш продукт публичным, then the collecting society will come тогда вот это общество, скажем, композиторов и поэтов to either the producer or the broadcaster, обращается к продюсеру или к вещателю and they will demand payment, и будут требовать определенную плату, which they then pay to the original creators. которую они передают тогда начальному создателю этого. When is permission required under copyright law? Когда необходимо получить какое-то разрешение согласно авторского права, Suppose that you have an author's rights or a performance right. например, есть у вас авторское право или право на исполнение. What is the moment that you can make money out of it? В момент, когда можно на этом сделать деньги, There's two possible ways. есть два подхода. The moment that you transfer the rights, Это когда вы передаете свои права продюсеру, but then you get a lump sum and that's it. тогда вы получаете вознаграждение, и все, и на этом закончилось. Or if you don't transfer the rights but stick to the rights, Или же, если вы не продаете права, оставляете их you get money every time that your creation or your performance is what is called communicated to the public. И тогда вы получаете небольшое количество денег каждый раз, когда ваше произведение передается, скажем, потребителям. Communication to the public. Ну, communication to the public — это как только оно публично исполняется. That is the moment that you need to have permission В этот момент необходимо to иметь use разрешение a work or a performance использовать эту работу, that is protected under copyright law. которая защищается авторским правом. This is interesting because then the next thing is when is there a communication to the public? Это очень интересно, потому что когда происходит вот этот акт, скажем, исполнения публичного, этой работы, как? Обнародование? Я могу использовать первое тоже. Показ. Вот это. It's a No, problem. they help you because they know that they use. Okay. Okay. Спасибо. Okay, so communication to the public. The moment that a protected work or performance is communicated to the public, В тот момент, когда происходит обнародование или показ этой работы, the entity doing that or the person doing that has to ask permission from the rights office. тот, кто это делает, должен получить разрешение от собственника авторского права. So to take the example of filming a performance with your iPhone,
То есть, если мы возьмем тот пример, когда ваш брат записал выступление какое-то на iPhone, that the moment you publish that performance on the internet, как только он показал, обнародовал эту запись в интернете, в YouTube, you communicate it to the public. вот нужно, то есть вот это и есть акт показа или обнародования. And you need to have permission. А для этого необходимо получить разрешение. And the permission has to come from the rights owners. И разрешение необходимо получить от собственника права. And this is not always the original creator. И часто, вернее, не всегда это как раз тот, кто создавал эту работу. Most of the time it is the production company. В большинстве случаев собственником такого авторского права это продюсерская компания. But in the case of music, Но в случае музыки it's almost always the collective rights management. почти всегда вот это или союз композиторов, это или как-то он по-другому называется в Украине. Орган управления коллективными правами. Because for music, almost all countries in the world have one collective rights management. Потому что есть такой орган почти в каждой стране, который занимается этими вопросами. And they represent all the composers and songwriters in their country. Они представляют всех композиторов, всех поэтов в своей стране. But at the global level, between them, they make mutual agreements. На глобальном уровне у них есть, они подписывают соглашения друг с другом. And that means that the collective rights management organization in Ukraine Это значит, что такая организация, например, в Украине can represent and give permission for the whole world repertoire. дает, скажем, разрешение использовать репертуар украинских композиторов или поэтов другим странам. And so if you have, even if it's a small clip, Даже если это маленький клип, if you take the example of an iPhone video on YouTube, как записан, как You записан на iPhone, you make a short movie of the cat, можно снять кошку, например. but the radio is playing. Когда играет радио, да, You put that clip on the internet. если это вы вставляете в интернет, In principle, the collective rights management organization can knock on your door and say, "Hey, you didn't have permission to do that." вот этот орган может к вам обратиться и сказать: sorry, у вас нет разрешения. Now the risk is very low, but Риск, from legal point of view, скажем, небольшой, но с точки зрения юридической такая ситуация может быть. So let's take a little bit more. Maybe let's think a little bit more about situations where whether or not there is a communication in public for which you need permission. Давайте рассмотрим вот вопрос народа, когда необходимо получить разрешение. For example, Например, if a producer sells a program если продюсер продает to a программу broadcaster, вещателю, would that qualify as a communication to the public? можно ли это квалифицировать как обнародование, показ? Если продает продюсер вещателю какой-то продукт, это уже можно назвать обнародованием? Конечно. Yes. Пока не показали. Не показали. But they cannot communicate it. Все правильно. Обнародование еще не произошло. Yes. If I create a game show, an X-Factor or a TV series, Если я снял and I'm a producer, телесериал, I can sell it to the broadcaster я продюсер, я могу его продать. without asking permission from the collective rights management organization for music or whatever. Я могу продать вещателю этот продукт без получения Because I don't разрешения этого органа, потому что я являюсь собственником всех прав. Yeah. But the moment the broadcaster includes that production into a TV channel, Но как только вещатель включает этот продукт на каком-то канале, в свой список, and let's say that the chain ends here. So this is a broadcaster, and the broadcaster sends a signal to a satellite. ну, например, через сателлит, свой сигнал, спутник, And then to consumers. а потом потребителям.
Do you see a difference between this and? Вы видите какую-то разницу между вот такой цепочкой и такой? No? Обнародование происходит что так, что так. Communication happens in any place. But here, the broadcaster Но здесь вещатель gives a cable company дает кабельному оператору право to include their channel into the cable package. включить в пакет каналов, кабельных каналов конкретный свой канал. So, and the cable company makes a subscription deal with households. Этот оператор кабеля, он уже получает деньги, то есть по подписке от потребителя. So, is the broadcaster here communicating to the public? То есть произошло со стороны вещателя обнародование этого продукта. То есть до показа, да? Before it is shown on TV. No, the broadcaster has a TV channel. Вещателя есть свой канал. Нет, момент перехода автожамов, момент показа какой-то или момент передачи его там на бумаге, там When does it happen? During when the communication happens. Simultaneous. Синхронно. So, when the producer gives rights to the broadcaster, or when they show it to the consumer. yes, When that moment first, happens. so the broadcaster buys a program from the producer and includes it in the channel. Вещатель покупает продукт у продюсера и включает в свой список, в расписание, в свою сетку, так говорить. And then the broadcaster rents capacity on the satellite, and the consumer can receive it. Потом вы можете использовать спутник, и потребители могут получать. And in parallel, simultaneous, synchron, И синхронно с этим the broadcaster delivers the channel to a distributor, он может передавать which этот delivers it to канал дистрибьютору, который потом распространяет в кабельных сетях этот канал. То есть, получается, оплата не зависит от момента передачи. Это момент, безусловно, человек меньше. No, Передача собственности произошла, да? Момент перехода права собственности. Но when ownership right. yes, but when do you need to ask permission? That is if there is a communication. Нужно просить разрешения тогда, когда есть обнародование. So, who is communicating to the public? Is it the broadcaster here, or is it the cable operator? Кто обнародует здесь? Или вещатель, или это дистрибьютор? Оператор кабельных сетей. Кто это делает? Оператор cable operator. Who thinks it's the broadcaster? А кто считает, что это вещатель? Вещатель, конечно. Потому что, получается, он же говорил, а по большому счету, как он уже заявил об этом. Because they declared it, they announced. Yeah, it's their channel. Потому что это их канал. But they use a company which is Но selling они a package of используют, channels. но они используют оператор. Способ обнародования просто меняется все. The way of communication is different. Yeah. It's a technical difference. Это техническое. Because here the broadcaster just puts the program on satellite or on the terrestrial. Здесь вещатель непосредственно ставит эту программу или этот продукт на спутник и показывает ее через спутник зрителю. So here it's the responsibility of the broadcaster because the broadcaster sends the signal. Поэтому он, вещатель, это его уже ответственность, потому что они передают сигнал на спутник. Yeah. Or to a terrestrial transmitter. Или на передатчик. Yeah, it's the broadcaster doing it. That means that this is clear, I think. It's an act of communication to the public. Здесь понятно, потому что здесь есть уже акт или действие обнародования. Да. And the broadcaster will need to ask permission. И поэтому он должен просить разрешения, получить разрешение. So either from the producers or from the collective Или rights. у продюсера, или у этой организации. But in this situation, it's more complicated. Но в этой ситуации, когда у нас еще есть одно звено, это кабельный оператор, здесь дистрибьютор, здесь немножко сложнее с этим работать. Because the distributor wants to ask the broadcaster if they can include the channel into a package that they will sell to their subscribers. Потому что они должны получить разрешение, вещать, а могут ли они включить это в свой пакет, который они уже продают зрителям. Они еще не купили, но уже заявили о том, что не собираются. Вот такие.
declare the wrong. I will tell you how it was solved in practice. Я вам расскажу, как это делается на практике. Because nobody knew what the situation was. Потому что никто не знал детали этой ситуации. Some said the broadcaster remains responsible. Некоторые говорили, что вещатель отвечает за это все. And others said no, the broadcaster is not responsible because the distributor picks up the signal and puts it in a package. Другие говорят, что нет, это дистрибьютор, потому что они тут берут сигнал, включают свой пакет, и потом пакеты продают зрителям. So the broadcaster said, we are not responsible here because we don't sell it to the public, we don't communicate our channel to the public. Некоторые вещатели говорили, что мы не отвечаем, потому что мы непосредственно не обнародуем. Мы продаем этот продукт дистрибьютору. Они этим занимаются. У нас вот получается, вещатель платит авторское право, авторское право 1%, и кабельщик тоже платит авторское, то же самое 3%. Хотя кабельщик у нас является связистом. Но он туда не вносит ни рекламу, ничего не вносит, он технически передает, и ничего не делает. Which one? In their country. It's just a technical like a unit. Technical organization. Well, at the level of the European Union, yes, this, how it is solved is as follows. Как решили эту проблему? If you are a broadcaster, если вы вещатель, the presumption is that you communicate to the public and therefore you need permission. Презумпция такая, что вы обнародуете продукт потребителю, и поэтому вам необходимо иметь на это разрешение. If a broadcaster makes a deal with a distributor, если вещатель подписывает контракт с дистрибьютором, the theory is that here there is сделку с дистрибьютором. A communication by the broadcaster. В теории это обнародование происходит вещателем. And here there is what is called retransmission. А здесь бывает ретрансмиссия. То есть просто передача сигнала. And in practice it means that there have to be two permissions. На практике это означает, что должно быть два разрешения. So the broadcaster has to ask permission from the rights owners. Вещатель должен получить разрешение от собственников права на вот это обнародование. And the distributor, mostly a cable operator, а дистрибьютор, то есть в основном это кабельные операторы, needs to ask permission from the same rights owners. Также должен получить разрешение от тех же собственников права. For their communication to the public. На свое обнародование. And their communication to the public is called retransmission. И вот когда они уже это делают, обнародование, у них это называется ретрансмиссия, то есть so there's a double payment to the rights holders. Тут фактически двойная оплата собственникам авторского права. So this has been the situation in Europe since the 1980s. Такая ситуация была в Европе где-то с 80-х. It was first decided in the Netherlands. Сначала нашли решение в and it was taken over by the European Union. Потом другие страны начали использовать наш подход. And now it is also promoted in all other Council of Europe countries that want eventually to become a member to. Сейчас и в других странах, которые являются членами Совета Европы, которые хотят двигаться в направлении Европы, они тоже в подходе используют. And it's also you will find it also in the Berne Convention. И также этот процесс описан в Бернской конвенции, которую здесь уже упоминали. And in the Rome Convention that is specifically written for broadcasters and neighboring rights. Там было написано непосредственно есть главы статьи, которые касаются вещателя и авторов смежного права. So in the case of a simultaneous and unchanged distribution в случае синхронного показа по телеканалу from a broadcaster by a distributor, от вещателя к дистрибьютору, there must be two permissions and two payments. Тут две проплаты, две комиссии собираются.
But this is an old situation Но это уже because things have changed. это по-старому так было. Сейчас ситуация выглядит немножко по-другому. And things, yeah. And They're fighting for that too. okay, so yeah, first you have to fight for this. Да, конечно, Once it's нужно за это done, бороться. it's old-fashioned because things have changed. Сначала нужно добиться, чтобы так работало. А потом уже нужно бороться дальше для того, чтобы изменить вот эту А у систему. нас так работает. Мы теперь воюем, чтобы вот этот вот кабельчик не платил. They're fighting for the distributors, not to pay fees, not to pay commission. No, but yeah, that's a good idea. We should. Хорошая идея, так и нужно. Только чтобы платил вещами. Only broadcasters should pay. Only broadcasts. Okay, okay. I will come to that Хорошо, because я that's what I thought too. Потому что я тоже так считаю. So I was at the start of a court case in the Netherlands, which has eventually been decided a few months ago by the highest court. Я работал, рассматривал один прецедента в нашем высшем верховном суде Голландии, который этот спор был рассмотрен несколько And the месяцев назад. highest court has deleted this. И высший суд в конце концов вот снял вот эту ретрансмиссию. Проблему. And I will tell you why. Я вам расскажу почему. Because in this system, the theory is that you have a free-to-air channel. So, a free-to-air channel, and you have pay TV channels, and you have free-to-air channels. Free-to-air channels you Потому just что в этой системе предусмотрено как платные каналы, так и бесплатные каналы. Трансляцию. And traditionally, these free-to-air channels were broadcast by terrestrial transmitters before there was satellite. Использовались наземные трансмиттеры в этой системе, когда бесплатные каналы показывали. До того, как были уже сделаны спутники. Yeah, and when cable systems were developed, they just picked up the free-to-air signals. Когда была разработана кабельная система передачи сигналов, они просто брали сигнал обыкновенный, наземный. And then they distributed all these free-to-air signals to their subscribers. И распространялись среди своих подписчиков. And the main advantage, of course, was that not each individual home had to put up an antenna on their roof. Преимущество было в том, что не всем тогда нужно было иметь антенну ставить у себя на крышу. So it was a purely technical solution to get rid of all these antennas. Поэтому это было чисто техническое решение для того, чтобы не иметь вот эти сотни антенн на доме. But the rights owners собственники права said to the courts at the time, в суде они заявили, all these individual homes, they pay to this central technical organization. Что индивидуально все вот эти подписчики пакетов разных, они платят дистрибьютору определенную деньги. And that means that we want to have a share because it's a new communication to the public. Мы хотим долю, потому что это фактически новое обнародование, новый показ потребителю нашего продукта. The system of double permissions, double payments was developed. Была разработана система двойной комиссии. It continued when satellites started to distribute free-to-air channels. Она существовала до тех пор, пока не были сделаны спутники, которые бесплатно передавали сигнал. And because the whole theory was there are two communications to the public, the original one and the simultaneous retransmission. Во-первых, был показ, мы считали, что идет синхрон. Идет показ, и одновременно идет ретрансмиссия подписчикам пакета по кабельным сетям. So if I give you the example of the Netherlands, so the system that I know best, because I was the person who ended the system as it was. Я, конечно, голландскую систему знаю лучше всего, потому что я наблюдал и был в самом начале их создания. For this permission, cable operators для вот этого разрешения оператора paid each year approximately 60 million euros ежегодно они платили около 16 миллионов евро или собственникам права, или организация, которая собирала собственникам права. То есть это, сколько это премия будет у нас? Ну, почти миллион, да?
миллиардов. So they had an interest of changing this. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы изменить эту систему. So I said to them, Я им сказал, why do you retransmit a signal that is in the air? зачем вам делать ретрансляцию сигнала, который есть, просто распространяется бесплатно? Because at that moment that I raised the issue, 93% of the households in the Netherlands received their television programs not from satellite, not from terrestrial, but from cable. From cable or from antenna? From cable. 93%. На тот момент 93% домов и семей в Голландии получали сигналы, каналы по кабельному телевидению. So I said to the cable operators, why don't you just install a fiber optic cable to the studios of the TV broadcasters? Я им сказал, вот этим кабельным операторам, почему бы вам не установить оборудование, проложить оптические кабели из студии вещания. Yeah, so the TV stations all start to deliver their TV channels via fiber cable. Телеканалы будут распространять свой сигнал через фиброоптическим кабелям. To the heads of the cable operators, so to the offices of the cable operators. Фактически до кабельных операторов. And then the cable operators did what they always did. Потом они сделали то, что всегда. They sold the channels in a package to consumers. Потом они продавали просто в пакетах этих каналов потребителям. But at that moment they could argue that they were not retransmitting. Но в тот момент они спорили, они говорили, что они Because there was no, не занимались ретрансляцией. there was no original transmission. Потому что не было первичной передачи сигнала. There was no free-to-air signal that they just picked up. Не было бесплатного сигнала, который можно было принимать и использовать. So I said to them, so you don't have to pay these 60 million euros anymore. Я им сказал, что вы не обязаны больше платить эти 16 миллионов. 60 million. 60. Не 16, а 60 million. Which is about 1 billion refund, I think. Это около миллиарда гривен. This was, of course, like a bomb, because it's a lot of money. Это было как бомба в то время, потому что это огромная сумма денег. And that money used to go to the collective rights management organizations. Обычно эти деньги прошли вот в эти организации, которые имели права. And these collective rights management organizations paid the music composers, the songwriters, the scriptwriters, the directors, the producers. Потом эта организация уже платила и композиторам, и поэтам, и продюсерам, и так далее. So they were very, very unhappy, and they started the court case. Они, конечно, были очень недовольны. And they lost the court case. И они как подать справку в суд, предъявили иск, и они проиграли. But then we organized meetings with all the broadcasters and the cable operators to find a commercial solution. Тогда мы организовали общую встречу с вещателями и с операторами, для того, чтобы найти какое-то общее решение. Because the cable operators and the broadcasters, they wanted to have more rights. Они хотели иметь больше прав, и вещатели, и кабельные операторы. Here, for this amount of money, they only got the right to retransmit what was already there, a TV channel. Они за вот эти деньги имели просто право на ретрансляции, что уже вообще передавалось по каналам. But they also, the distributors of the broadcast, also wanted to have the right Они хотели иметь еще и право to distribute the programs on laptops, on tablet PCs, распространять свои программы на лэптопы, multi-screen and multi-platform. на мультиплатформы, мультискрин. This is what I will talk about on Thursday. Об этом я уже буду говорить в четверг. But the right owners didn't want to give those rights. Но собственники авторского права не хотели передавать права им. Unless the broadcasters and the distributors would agree to pay even more money than this amount. Есть еще дополнительные платы еще к этим деньгам. So the trick became this. То есть трюк был такой.
We told the rights owners, this you won't get anymore. Мы сказали собственникам авторского права, что вот эту сумму вы больше не будете получать. Because the highest court has decided that the cable operators are right, there is no retransmission. Потому что Верховный суд сказал, что вот эти кабельные операторы правы, потому что нет никакой ретрансмиссии. So if you want to keep this amount of money, то есть мы им сказали, если вы хотите получать вот это количество денег, the only thing we ask in return единственное, что мы просим, is that we can also deliver the channels on different screens in each household. Это чтобы мы получили право распространять эти каналы, доставлять их на другие источники, на компьютеры и так далее. And not only analog, but also digital and on the basis of IP. Не только в аналоге, но и в цифре. And that was the deal that was proposed. Вот такое было предложено решение, такая сделка была предложена собственникам права. And that is now the current situation in the Netherlands, because the rights organizations representing all the different rights, collective rights management organizations. Вот эта организация, которая представляет всех авторов, they still want to keep the money for retransmission. Они хотят получать вот эти деньги за ретрансмиссию. And for multi-screen and multi-platform, they want to have additional. А за дополнительные носители, за дополнительные платформы, они хотят еще получать дополнительные деньги. But as the court decided that for retransmission there's no legal title. Но суд решил, что для ретрансмиссии нет никакого больше легального обязательства за это платить. The cable operators have now decided операторы that they will not pay this anymore. Решили, что они больше не будут платить вот эту сумму денег. Until the collective rights management organizations agree. Если эта организация не согласится. That this amount of money is no longer, the title to get this money is no longer retransmission, but the title is retransmission, multi-platform, multi-screen. Это не только за ретрансмиссию, это за всю передачу вот этой продукта, которая будет идти на другие платформы, на другие носители. Now, instead of making a commercial deal and keep the money, вместо того, чтобы подписать контракт и ставить деньги с собой, they have at the moment decided that they continue to try to fight this, but at the political level. Получать вот эту сумму денег, они решили, что они будут продолжать вот эту тяжбу в суде. So they are now trying to convince the legislature. Они сейчас пытаются убедить наших законодателей, that the copyright law should be amended. Принять поправки с закону об авторском праве. By a clause on authors' contracts. И там отдельно будет параграф как раз в авторском праве. Authors' rights, right? Authors' rights contracts, yeah. Контрактах по авторскому праву. And the idea behind it Идея, которая за этим стоит. That the authors do not no longer get paid if there is a communication to the public. Что авторам больше не платят, когда идет обнародование их продукта или показ их продукта. But that they get paid each time that there is an exploitation of their work. Они оплачиваются каждый раз, когда идет использование их продукта. And that means that in this relationship, where there was never a communication to the public, это значит, что вот в этой цепочке, когда на этом уровне не было еще показа непосредственного зрителя, but there is an exploitation because producers get money from what they sell to но использование продукта уже есть, потому что продюсер продает этот продукт вещателю. They would have to pay to a collective rights management. Они должны будут платить в эту организацию, which would then not pay the authors, the owner of the author's rights, которая не будет платить авторам, то есть носителям авторского права. That would be the producers, and they would then pay themselves. Это продюсеры должны этим заниматься. No, the producers have to pay part of what they earn here to a collective rights management organization. Из того, что они, с тех денег, которые они зарабатывают здесь, часть суммы придется платить сюда. And this organization pays the original creators and performers. Эта организация уже будет платить начальным авторам, начальным исполнителям. Even if they have given up their rights by transferring it. Даже если они передали свои права продюсерам.
So that is not the system of the Berne Convention, and also not. Это, конечно, не система согласно Бернской конвенции. And what producers now fear and broadcasters, Продюсеры и вещатели сейчас у них есть определенный страх. if this new system will become law, Если эта новая система будет принята в парламенте и станет законом, then maybe foreign rights owners, тогда, say American rights owners, например, собственники, иностранные собственники авторского права can refer to the Berne and Rome conventions могут использовать Бернскую и Римскую конвенцию and say that they are protected to the same level of protection. и говорить о том, что они требуют защиты на таком же уровне. And that Dutch TV channels, 90% of the content is American anyway. А 90% продуктов, которые показывают на голландском телевидении, это американские And продукты. that they will then claim most of the money that is going to be paid. Они фактически тогда, американцы, будут требовать выдачу тех денег, которые они зарабатывают, большинство. Американские это не очищенные на территории Америки. Можно еще раз вопрос? Американские права на территории Америки разве не очищены авторские права? Очищенные? Да, потому что, допустим, Голландия получает, смотрите, Голландия получает, покупает этот продукт в Америке, правильно? Вот, она покупает в Америке этот продукт. А американцы уже, они ведь заплатили своим авторам. So it means that they pay to the authors in the US. No, they don't. Нет. No, because the system in the US works as follows. Система в США иная. If you are a producer of a TV program or a film, Если вы продюсер фильма или программы на телевидении, you will get all the rights. вы имеете все права. But you have to compensate whatever has been negotiated collectively with what they call the guilds. Но вы должны заключать свой contract with the guild. You sign a contract with the guild. No, there's a collective agreement. Есть коллективное Between producers and the guild. соглашение между продюсером и гильдией. So you have the Directors Guild, you have the Screenwriters Guild. Те, кто пишет сценарии. It's like a union. Это типа профсоюз, объединенные такие организации. Yeah. And they negotiate the rates, what is fair. И они ведут переговоры уже с продюсером о том, что они получают из вот этой суммы, которую он зарабатывает. So a few years ago, for example, the American producers started to communicate to the public. Несколько лет назад, когда американские продюсеры начали показ all TV series on DVDs. Старых телесериалов, начали продажу на DVD. And that was not foreseen in the collective agreement. Этот продукт не был указан в коллективном соглашении с этими гильдиями, So the scriptwriters профессиональными союзами, скажем. they wanted to have more compensation. Те, кто составлял сценарий, они хотели получать свою долю. And when they didn't get it, they went on strike. Когда они не получили, они пошли бастовать. So all of a sudden, no new TV series were produced. Вдруг сложилась ситуация, когда никто не делал новые телесериалы. Сколько лет защищается авторское право? В Голландии. Ну вообще, в Европе. У нас Since the end of the 19th century, наверное, с конца 19 столетия. but for books even longer, Но для книг это since I think the 15th century. наверное, с 15 века. до сих пор защищается. Это Yeah. Нет, неправильно было. Нет, мы имеем в виду, вот Какое допустим, время, никакого времени. как долго она существует? Нет, Нет. он сказал, как долго она Защищается. защищается, вот означивается. Oh, if you have a copy of Yeah, the How long does it go? Okay. So it depends where you are. Я понял, как я понял. In Europe, В Европе 70 years after the death of the last author. 70 лет после смерти последнего автора. So if you are one author, 70 years after you die, Если вы один из авторов, 70 лет после вашей смерти, еще заканчивается. but if you have co-authors, Но если есть соавторы, или фильм, 70 years after the death of the last author. когда 70 лет
еще защищается после смерти последнего. And for performance, the right it's short. Для исполнителя там короче, там 50 years, там 50 лет. And for in the US it's 95 years. В США 75. То есть 95. Спросите, пожалуйста, такой вопрос. Сколько платит вещатель в процентах от своего дохода авторскому обществу? Какой процент? Well, that's open. You would think that this is open to negotiation. Но это вопрос открытый. But it's not. And the reason is that most... Казалось бы, он должен быть открытым и должен обсуждаться между этими организациями. I mentioned the example of a musical rights organization. Я уже вам говорил пример музыкальных организаций. There's usually only one in each country. Такая организация есть одна в каждой стране. And it means that they can fix the price. Это значит, что они могут обсуждать и договориться о цене, которую они платят. So I can tell you what I know from the system in the Netherlands. Я вам могу рассказать то, что мне известно о системе. If we only talk about music, если речь идет только о музыке, and only the rights of the composers and songwriters, здесь речь только о правах композиторов и поэтов. Then broadcasters pay 10% Они платят of their turnover 10% от их дохода. If they use 24 hours of music. Если они используют эту музыку 24 часа. But an average general entertainment channel maybe uses, I don't know, 60%. Но они где-то 60% только из 24 развлекательных каналов используют. So if it would have been 100%, 24 hours a day, then they have to pay 10% of their annual Если бы это было 100%, тогда они бы 10%. И это только за And then there своего are ежегодного the then there are the other rights owners, because that is only for songwriters. Это только по музыке, еще есть другие авторы. But what about the singers? А есть еще певцы, The dancers, the directors, танцоры, директоры, scriptwriters, сценаристы etc. и так далее. Пошло-пошло. But in general, the musical rights management organizations are paid less. Ну, а за музыку вот они получают больше всего. Лучше всего. And it's not only that, because on top of that, you pay 3% of your turnover for what they call reproduction rights. Там 3% за права только за продакшн. And the question is, when is there a reproduction? There is clearly a reproduction if you Есть еще репродукция music on a CD. Когда музыку записывают на CD и продают. That's a reproduction. Mechanical reproduction. Это механическая репродукция. Из-за этого они тоже собирают. But is it also a reproduction if you have a digital box, set-top box to receive television programs? Но репродукция также, когда у вас есть цифровой прием. And because it is digital, everything that comes in has to be stored for a few milliseconds or maybe a few seconds sometimes. Потому что вы получаете сигнал цифры, и он сохраняется на этом приборе несколько секунд или This is for technical reasons. Otherwise, it would be hiccups and you wouldn't be able to watch the program comfortably. Если бы не было такого как бы накопления в памяти вот этого сигнала, тогда были бы перерывы, не смогли бы смотреть. Is that also a reproduction for which you need to have permission? Вопрос. Это репродукция, за которую тоже нужно платить, потому что сигнал, этот продукт находится на этом приборе некоторое количество времени. So if it is up to the collective rights management organization, that is also a reproduction for which. Для них они рассматривают это тоже как репродукцию. Технический сигнал. So that's just a technical signal. I think that is they do not have the right to demand money because it's for technical reasons. Они не имеют права требовать такую мзду, потому что там только по техническим причинам этот продукт некоторое время находится на ресурсе. I agree with you, but that's not how it works. Согласен, но в жизни оно немножко иначе работает. Because in this system, Потому что в этой системе with retransmission rights, есть the early cable operators just put one Юридически antenna. получается еще один этот самый. technical, технические.
And they didn't make money of that consumers, they just asked a small fee for maintenance, technical fee. But it didn't matter. And the same structure. То же самое с репродукцией. What I have argued in the past, and I think it's not others will accept it, is that О чем я говорил в прошлом, и сейчас более-менее уже принимают этот аргумент. is that you can divide the notion of reproduction into two types of reproduction. Нужно репродукцию, если мы понимание разделить на два вида, Especially in digital environment. особенно когда мы говорим о сети. You can have what is it called again? Mirror caching, mirror caching, and proxy caching. Зеркальное кэшинг или сохранение. Mirror caching, proxy caching. И прокси кэш. Это сохранение, download кэш. In the case of mirror caching, Что касается вот этого зеркального загрузки для download, you make a full copy вы делаете полный on a server, which is closer to the end user. Вы на сервере хранится эта информация, конечный пользователь он ее получает. And in the case of proxy caching, Что касается прокси download, you make a copy only for technical reasons to prevent hiccups. вы делаете эту копию только с технических причин для того, чтобы не было сбивок. And there's no menu, you cannot access it separately. И его нельзя как-то разбить, нельзя отдельно найти какие-то части этого продукта. So these are all artificial things that you have to come up with to avoid having to pay 1, 2, 3, 10 times. Это все-таки искусственные идеи, решения. Нужно думать о том, как не платить 1, 2 или 3 раза. Because this is I'm known as a fundamentalist system. Not that I think that the creator should not be paid for. Я боролся против этой системы, против этого подхода, но не думайте, что я против того, чтобы у этих людей был заработок. Им тоже нужно кушать. Because I think they should fight to be paid well. Им наоборот нужно бороться за то, чтобы им хорошо платили. But the problem is that the system has become artificial. Но проблема в том, что эта система стала очень такой искусственной. Because all these different creators and performers, Потому что все вот эти создатели, все авторы, they исполнители, have created many collective rights management organizations. они создали много вот этих организаций, которые занимаются сборами. In my country, there's at least 20 different ones. А в моей стране около 20 таких организаций. And because of an action about 5 years ago, 6 years ago by the European Commission, И были определенные действия Еврокомиссии 5 лет назад. they imposed an obligation on collective rights management organizations Принят был акт, который обязывает эти организации, to allow competition. чтобы их было несколько, для того, чтобы была конкуренция. And that was a disaster. И это была просто катастрофа. Because before, Потому что раньше collective rights management organizations were acting at all the different levels of the value chain to get money. эта организация была одна, она работала на всех уровнях, собиралась со всех. But at least it was only one organization for each set of rights. Это хотя бы одна организация занималась всеми видами этих прав. And now what you may have Сейчас, может быть, is that there are 3 organizations for the same set of rights. может But in быть, competition with each other. 3 организации, которые будут конкурировать между собой фактически за то, чтобы разбираться или работать только по одному пакету прав. To give you an example, Например, if you are a cable operator если вы кабельный оператор, and you distribute your signal not only via your own cable system, если вы хотите распространять ваш сигнал не только по своим кабелям, but you also offer the signal as an internet signal to technologies, но вы предлагаете своим потребителям еще интернетные сигналы, куда согласны давать эти каналы продукты. then the musical rights of cable system distribution have to be cleared in the Netherlands. Тогда нужно, чтобы вот эти права чисто по музыке, нужно их проходить проверку, чтобы получить документацию в Голландии. But the same music in the same channel Но та же broadcast at the same time by the internet, если это по кабельным the same persons, но та же музыка, того же человека, от того же оператора, но только на компьютере, на другие приложения,
has to be clear with the rights organization in Germany. Для этого нужно получать право и работать с подобной организацией в Германии. But not for all music. Only the universities. Но и еще не по всей. I think for some you have to go somewhere else. Некоторые музыки еще нужно в другой какой-то организации работать. So my point is that in the value chain of production and distribution of TV, Поэтому в этой цепочке ценностей производства и трансляции, вещания, we should get rid as quickly as possible of all the acts by collective rights management. нам нужно как можно быстрее закрыть эти организации. Because they do fulfill an important role. Они, конечно, играют очень важную роль. Because they also collect money in restaurants and in bars where music is played. Они собирают деньги еще и в барах, где играют музыку. Да, в ресторанах. В ресторанах. But there they have the important role because nobody knows what kind of music is being played, how many times. Поэтому они играют очень важную роль, потому что так никто не знает, сколько там раз какого автора где-то исполняет. Это идет и насчет радио тоже избирают? Same thing. Yeah. То же самое по радио. If it's music, the moment you need permission is once you communicate to the public, whether that is by TV or radio or internet, doesn't matter. Обнародование, как сказали, когда оно происходит, вот в этот момент вам уже должны иметь разрешение. То ли это радио, то ли это телесигнал, то ли это интернетный сигнал. But in this value chain, if you have the value chain of production and distribution of TV, Когда мы сейчас говорим о телевидении, когда есть вот эта цепочка производства и определения ценностей продукта, a producer knows exactly with whom he or she contracts for production. продюсер хотя бы знает, с кем он заключает контракт. They know which actors they use, Он знает, which script writers, каких актеров which нанимать, musical composers. сценаристов, кто хорошую музыку They пишет. know. So they know the process. Они в принципе персонально знают этих людей. And therefore, if there's money from broadcasting, the producer knows whom to compensate for. Если когда они получают деньги от оператора, они уже знают, кому непосредственно эти деньги перечислять. And the broadcaster knows with which producers they contract. Оператор тоже знает, с каким продюсером работать. So if they get money from distributors, they know which producers to Если они pay. получают деньги от вещателей, когда он получает деньги от дистрибьютора, он знает, какому продюсеру платить. So I don't see any need for collective rights management Поэтому я не here вижу in this chain. в этой цепочке, я не вижу никакой потребности иметь организацию, которая занимается этими вещами. If this is not a producer but a restaurant, Если здесь, например, у нас не продюсер, а a ресторан, restaurant does not contract directly with an individual composer or a songwriter. ресторан не And you имеет, are going to play this music in my restaurant. ресторан или кафе, они же не заключают какой-то контракт с композитором или с исполнителем на использование продукта. So in such a case, collective rights management organizations В таких случаях, да, когда вот эта организация имеет важную роль, играет важную роль. But in this situation, it unnecessarily complicates Но matters. здесь, в этой цепочке, не нет необходимости, она просто усложняет жизнь. And it makes it also unnecessarily expensive. И она делает эту систему чрезвычайно дорогой. Because if you are looking for ways to get rich in this world, Потому если I вы, have a golden recommendation. если у вас есть желание стать одним из самых богатых людей в мире, у меня есть одна рекомендация. Start a collective rights management organization. Откройте вот эту организацию, Because a court will never ask you потому to что prove that you own the rights. суд, во-первых, никогда не сможет вас спросить, имеете ли вы право. You just claim that you have the rights. Потому что вы просто заявляете, у вас есть это право. And then you go to a broadcaster or to a cable operator. Потом вы ходите с сумкой к вещателю, к дистрибьютору. And then you say, listen, I have the rights, you have to pay. Слушай, у меня вот есть сумка здесь. And if they refuse, Нужно мне что-то положить, если они откажут. you go to court and ask for an order to prohibit the distribution of checks. Because you have rights in those Вы checks. обращаетесь в суд и просите там провести аудит в этой компании. Потому что вы считаете, что у них не заключены права на использование каких-то продуктов.
Yes, and this is always urgent, so most countries have special summary procedures to come to a decision. В некоторых странах, потому что такие процессы нужно рассматривать очень быстро, есть определенные процедуры даже расписаны в некоторых странах. Which means that the court says we don't have time in this procedure to present all the evidence. Суд может вам сказать, вы знаете, у нас нет времени для того, чтобы все доказательства найти и собрать. But if there is a collective rights management organization representing rights that nobody else represents, но если вы, вот эта организация, вы представляете права вот этих людей, которых больше никто не представляет, then we simply presume that what they claim to represent is accurate. Мы просто у нас презумпция того, что вы представляете права. So, dear broadcaster or dear cable operator, if you don't pay them whatever they ask, I have to prohibit the distribution of all those checks. Когда суд может закрыть вот этого вещателя или вот этого оператора, если они вам не заплатили, не положили в чемоданчик ту сумму, которую вы попросили. And this is now going to affect. This is a prediction that I'm going to make. And then, это предсказание, которое сейчас собирается сделать. Because the next step will be Потому что следующий шаг будет, that the collective rights management organizations will start chasing the hotels. такие организации начнут следить за работой гостиниц, что там у них, кто в гостиницах покажет. Because hotels, Начнется охота за гостиницей. hotels, hospitals, prisons, whatever, they all have TV sets in rooms. В гостиницах, больницах, домах отдыха и так далее, в разных компаниях у них есть установлены там. Therefore, they communicate all these channels to their guests, to the public, and they don't pay for them. Они транслируют каналы, своим клиентам, но за это ничего не платят. So if I can give you an advice, if you're here together and you want to do a case study, create a collective rights management organization. Собирать вот это такое управление коллективными правами. Create for each of your countries, create one. В каждой стране вы просто договоритесь между собой. Make mutual agreements with each У other. вас было соглашение друг с другом. And go chase those hotels. Начинайте, And tell them to pay. They cannot refuse, I tell them. начинайте охоту за гостиницами, вы собьете с них деньги. And therefore, I think that this system is single and Легально. Вы собьете с них деньги легально. You know, what they do is illegal, so lawyers have to make it legal. То, что они делают, это нелегально. А юристы, они не доказать, что If you make все было легально. I may take a risk, of course, Конечно, там есть риски. but this is the situation. Но So, такого же. just to round this up, because I think we should go, yeah. Заканчивать. So far, we have only talked about media in terms of broadcasting and Сейчас мы только говорили только о СМИ. И в сенсе как раз вещами. But there's of course many other media Но есть и много других related to copyright. And if you want, if not today, we can come back to it on Thursday. на которые Talk about распространяется new авторское media. право, и, возможно, как раз в четверг, если вы придете, мы рассмотрим новые медиа. Because one other interesting case that I've been involved in the US Потому что я еще одним делом занимался в США. was the Google Book Settlement Agreement. Рядом соглашений, связанных с связанными с книгами. What happened? Google started to publish abstracts Вы знаете, from что books Google начал публиковать отрывки из разных книг. on the internet. Это все есть в интернете. And then they thought, why don't we publish the whole book on the internet in digital form? Потом кому-то пришла прекрасная идея в Google. А почему бы вообще все не выбросить книги в So they started to scan all the books because of course the publishers didn't want to give them digital copies. Они начали все это сканировать эти книги, потому что издатели не хотели давать цифровые копии этих книг. And the idea was not that they wanted to publish the books as such on the internet, but they wanted to make it searchable for Еще они создали возможность поиска этих книг в Google.
So, for example, if you would think of a quote and you wouldn't know, was it by Shakespeare? I think it was, and was it in which work? I don't know. You just Google it and you find it. Если вам пришла какая-то идея, там, цитата, вы вспомнили, приснилась вам Шекспира, вы проснулись, не знаете, из какого произведения. Вы в Google заходите и находите. In a way, that's public interest. Это, конечно, хорошо. Это интересно. Of course, the publishers said they didn't ask us to publish. Но издатели сказали, что Google не попросил разрешения на это. And this case, even today, is still not finally decided. Этот прецедент еще не разрешен. Because if you purely look at copyright law, Потому что если посмотреть чисто на авторское право, тогда издатели правы. but if you look at other sets of law, Но если вы посмотрите на другие законы, and you will notice, especially if you look at maybe Michael that I've told you about the European Convention on Human Rights and the tests done. возможно, в рамках Европейской конвенции о правах человека, The public interest itself, the general interest, is always important. есть государственные интересы, интересы людей, это тоже важный аспект. So then, to what extent would you then give copyright absolute top priority, or should there be a balance with other rights? Как тогда сбалансировать это авторское право с другими интересами? The right to have access to information, Например, право на доступ к информации, the right to be able to function as a scholar or as an individual. право на работу как ученого, отдельного человека. So these are more philosophical questions, То есть это философские which collective rights management organizations couldn't care less about because it's about money. Эти организации There are more things. и философские вопросы не волнуют. Не работают, они собирают, ходят с чемоданом. And it's the same with the issue of uploading some video from your past onto YouTube. То же касается и вот того видео с прошлого. And that's musically, and you didn't, most people don't even know that the music is playing. It's just, you know. Там может быть музыка, которую никто не знает. In a supermarket, there's always music playing. How do you do this? Обратите внимание, в супермаркетах тоже играют музыку. Сколько они за это платят? Yeah, they play a lot of money to do it. Много супермаркеты платят много денег. Если радио. Треба будете радио. Yeah, they have to pay. Все равно нужно платить. Радио заплатило. А он ретрансмиссия. Это ретрансмиссия. Супермаркетом. Супермаркет. Они платят управление за музыку, они платят управлением с не только директор компании музыкальной, которая транслирует музыку на радиоканал, они тоже получают от супермаркета определенные деньги. Another weird example, there is a tunnel under the airport of Amsterdam. В Амстердаме под аэропортом там есть туннель, типа метро. For emergency reasons, when you drive there with your car, Когда вы заезжаете в этот туннель под аэропортом, they put an antenna so that you can see the channels if there's an emergency, that you can listen to the news. там есть антенна, установлена, потому что вдруг какая-то непредвиденная ситуация, чтобы вы могли услышать что-то очень радиосигнал, что происходит. Yeah, and when they installed this system, Когда они установили эту the систему, collective rights management organization sued вот эта организация подала в суд at the airport на правительство и на аэропорт. because they said this is retransmission of a radio signal in a tunnel, and you have to pay. Они сказали, And they won. ретрансмиссия радиосигнала в туннеле, и поэтому за это нужно платить. И эта организация выиграла. So if you now drive through the tunnel, you will only receive the public radio channels, not the private ones. Сейчас, когда вы едете по этому туннелю, по аэропортам, вы можете слушать только государственные каналы, радиоканалы, а не коммерциальные. Отомстили. Куда сражаем? Мы получали денег больше. То есть, если бы не развитие радио, можно не нужно опять платить. Так что вы не платите денег за казань. I could tell you many, many more strange stories. Я вам могу много интересных историй. And there's no time to do Поэтому мы обязательно будем в четверг.
welcome. Yes. Maybe one thing. Еще нет. I'll start with the stories on Thursday. Yes, that's okay. Хорошо. Because here, in this relationship, I presume, for the moment, not to make it even more complex than it has already become, Для того, чтобы не усложнять еще более вот эту систему, that distributors pay the broadcasters if мы they distribute исходим из того, что the channels. дистрибьюторы или операторы не платят вещателю, если они передают какой-то канал. But in most cases, the broadcasters pay the distributors. В большинстве случаев вещатель еще платит деньги дистрибьютору или оператору. It's a question of supply and demand. If you are a major channel, Если у вас главный канал, серьезный большой канал, then the distributors, you have a good position as a broadcaster. You если can у ask вас for хорошая позиция на рынке, как у вещателя, money. But if you are a тогда niche они channel, могут вам платить. like a small Они niche channel, заинтересованы. Но если у вас маленький канал, or even if you are a big news channel, иногда даже если у вас большой новостной канал, for example, I still represent NHK World TV, which is a Japanese public broadcaster. я представляю японского вещателя, They have an English language news channel. у них есть новостной канал на английском языке. If I talk to distributors here, they say, okay, what are they going to pay us if we need to? Когда я встречаюсь с операторами в Европе, они меня спрашивают, хорошо, что японцы готовы заплатить за то, что мы будем давать их сигнал по кабелю. It's not just copyright, it's also commercial. All kinds of other commercial. Тут дело не только в авторских правах, здесь еще есть чисто коммерционный интерес. Yeah, and especially because the distributor will be chased by the collective rights management. Особенно потому, что за вот этими дистрибьюторами сигналов, с операторами, за ними охотятся, бегают с чемоданами вот эта организация. So even if a broadcaster says to the distributor, listen, all the rights are cleared, don't worry. Если даже вещатель скажет дистрибьютору, что послушай, все документы чисты, не волнуйся, все хорошо. As the Japanese do, huh? Как японцы это делают обычно, все. And then still, if that channel is distributed, если они дают этот сигнал, the National Collective Rights Management Organization will send an invoice to the distributor on its comment. эта организация обязательно выставит счеты. Well, because they say, we don't care what the broadcaster tells you. Они скажут, нам все равно, что нам вещать, мы с вами работаем непосредственно. Какие проблемы несутся? No, yes. So let's take the example of the Japanese. Пример японцев. They have cleared all the rights in Tokyo. У них все документы оформлены в Токио. So if a distributor in Germany Если вот этот дистрибьютор в Германии, например, includes the Japanese channel in their package, включает вот этот японский канал в свой пакет, the retransmission rights have been cleared. все с трансмиссией, с правами на ретрансмиссии уже все чисто. But the German Collecting Society will tell the distributors, В Германии вот эти ребята скажут дистрибьютору. we don't care, because we have no relationship with the Japanese broadcaster. Нам наплевать, мы не работаем с этим японским вещателем. But we do have a mutual agreement with the Japanese Collecting Society. Но у нас есть совместное соглашение с японским подобным офисом или обществом. And that agreement says that we are the only legal representative И в of Japanese music in Germany. этом соглашении говорится о том, что мы единственные в Германии, кто можем от их имени оперироваться в Германии, собирать деньги за использование музыки японской. Мафия из... Anyway, that was just to show you that legal theory is one thing. Закон это одно, Never rely only on the theories. но нельзя только полагаться на теорию. What I learned, what I learned in my 27 years of
experience as a lawyer Чему я научился за 27 лет на моей работе юриста, is that apart from looking at the legal situation, что кроме рассматривая чисто юридическую ситуацию, хороший юрист a good lawyer needs to find out what the commercial relationships are behind it. должен посмотреть на бизнес, который стоит. And only then he will understand Только тогда можно what the понять, practice is всю практику and what the legal solution should be. и какое можно найти юридическое решение проблемы. So the judge should not only decide on legal theories, Поэтому судья хороший, он but смотрит he or she, не только на юридическую теорию. he or she should be making an effort to understand what the commercial interest behind it is. Судья